Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth, we bless you. 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 Thatha lethuba ngiyanibingelela egameni lomfeli wami uKristu Jesu waseNazaretha. This is your Apostle M Skyveta M Khuzwayo. Ngiyanibingelela nonke osukwini namhlanje sixolise ngesikhathi inetwork iyasihlupha kakhulu, but ngithatha lethuba leni ngibingelela bonke abangibukela namhlanje egameni lomfeli wethu uKristu Jesu waseNazaretha kule broadcast namhlanje. Isihloko sanamhlanje sithi amandla omphongolo. Sithi amandla omphongolo. No matter what kwenzalani phezu kwempilo yakho, but kodwa ngithi amandla omphongolo akhona. Noma kungenzalani phezu kwesimo sakho, but today amandla omphongolo akhona. Noma kungakhona into engakuhlukumeza kancane, amandla omphongolo akhona. Amandla omphongolo akhona egameni lika Jesu waseNazaretha. Noma kungakhona izinto ezingakuphazamisa namhlanje, ngithatha lethuba leli ngithi mina akhona amandla omphongolo. Akhona amandla afumaneke egazini lika Jesu. Engakhona amanye amandla akhona ngaphandle athakwayo, but lawa, this is a supernatural power. Akhona amandla kulomphongolo. Akuninganga sizokwenza namhlanje umthandazo kuphela. Umthandazo ngenza umthandazo njalo ngo9 o'clock. Ngixolise ngesikhathi ukuthi siqale late, but today khona into esazokwenzeka phezulu kwempilo yakho. There will be a turnaround phezulu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa mntaka baba, akhona amandla kaNkulunkulu afumaneke egazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Akhona lamandla ayatholakala egazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Akhona lamandla ayatholakala lamandla futhi ayafumaneka egazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungasuki-ke namhlanje awuthathe lethuba leli nje uthi ngifuna ukulalela izwi likaNkulunkulu. Wani lamasonto evaliwe, lithi iBhayibheli intombi nezinsizwa ziyakuzulazula zifuna izwi lika Jehova lizobe lingasatholakali. This is your opportunity ukulalela izwi likaNkulunkulu usulala. Ngiyazi ukuthi uphuma emsebenzini ukhathele, but this is your opportunity yakho ukuthi ulalela izwi likaNkulunkulu. Ikhona into esangenzeka phezulu kwempilo yakho. Ngiyakuthembisa namhlanje khona into esazokwenza phezulu kwempilo yakho. Singalifunda izwi likaNkulunkulu, ngiyakuthembisa. Stay connected nompostoli namhlanje. Stay connected. If you believe in apostolism, you shall eat the fruits of the prophets. Oh yes Lord. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu akhona egameni lika Jesu. Akhona egameni lika Jesu. Angihambi ngedwa ke namhlanje, but there is a brother of mine ekhona namhlanje la ngikhona studio. But this brother is an evangelist, but he's gonna read us izwi likaNkulunkulu namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Please follow this page. Khona into eyikhona kuleli page, izinto ezinhle. Akhona ama-fruits. Abantu left and right basenda ama-request. Siyathandaza bazalwane, siyathandaza. There is a lady ePietermaritzburg beyadithula ufakazi nje ukuthi ukhona uNkulunkulu wenu, ningamdedeli. Ngiyathembisa mntaka baba, just follow this page. Send your request. I will pray for you. Umvangeli uzokuthandazela. Ukhona umvangeli uNgcongo, will pray for you. Ukhona umpostoli uKhuzwayo, will pray for you. Ngiyakuthembisa mntaka baba, do not hesitate ukuthi ubhale your request ku-Facebook noma inbox. Ukhuluma uyichaza ukuthi ngubani wakabani, and then masubhale your request, and then I will pray for you. uNkulunkulu aqaqa amajoke esitha phezulu kwempilo yakho. As we are about to read the word of God, just prepare yourself
We are about to eat today. We are about to eat. We are about to eat. Nyatsandaza before sidlizwe uNkulunkulu. Father God, I pray in the name of Jesus Christ. Ngithumba yonke imimoya engaphazamisa ukufunda kwezwi lakho right now. Ngihlorisa yonke imimoya engaphazamisa right now. Ukuthi izwi lakho namhlanje lehlele kule ndawo abantwana bakho balise. I speak your dominion power uNkulunkulu wethu ehlele phezulu kwabantwana bakhe egameni lika Jesu. I release your fire to move around egameni lika Jesu. I release your power to move around egameni lika Jesu. I release your anointing to move around egameni lika Jesu. Ngiyakuthembisa namhlanje khona into esangenzeka phezulu kwempilo yakho. There is a power of God that will move phezulu kwesimo sakho. Khona amandla kaNkulunkulu namhlanje azowehlela phezulu kwempilo yakho. Shala brakado saya makaraba. Librahase kapradaseka. Zebrekando koshabrabasa. Ribrahase labrahando sakabra. Zibra brabrase kesha kabranosa. Lebrahase kabrasekar. Oh yes Lord. 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 Khona umuntu namhlanje uNkulunkulu right now azomphilisa. Khona uNkulunkulu namhlanje umuntu ozomphilisa namhlanje. I can feel the power of God. I can feel the power of God. Khona umuntu namhlanje othi angisalazi izwi laNkulunkulu. Selokhu ngagcina last year ukuqala ukuvala kuyiphase yokuqala. But this time we second wave. But mina ngavele ngahluleka ngahlala phansi ekhaya. But there is a word of God. 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 Stay connected. Stay connected. Feel the touch of God. Feel the touch of God. Mvangela uNkulunkulu. Mvangela uNkulunkulu. Ake sifundise kaNkulunkulu. Nantizwi elizoba umphawa kwendlela. uHezekiya. Hezekiya chapter 22 verse 30. Hezekiya chapter 22 verse 30. Ngicela uvule iBhayibheli lakho la ukhona izwi lakho lendlela leli. Izwi lakho lizokusustain impilo yakho yonke. Egameni lika Jesu. Man of God, just read for me. Ncwadi kaHezekiel chapter 22 verse 30 ifundeka kanje. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthando. Understand one thing. Uthi uNkulunkulu wafuna umuntu. Uthi uNkulunkulu wafuna umuntu. Siphila esikhathini samanje la khona sesiwakhohliwe even ama position uNkulunkulu asibeke kuona. Uthi uNkulunkulu wafuna umuntu. Uthi uNkulunkulu encwadini kaGenesis uthi let us make a man in our image. Let us make a man in our image. Usho ukuthi amanye amazwi uNkulunkulu une purpose ngawe. Cause uNkulunkulu kuGenesis what let us make a man in our image. Asunze mase yasikhonza. Ngamanye amazwi your mandate yokuba khona emhlabeni is just to worship God. Worship God. Worship God. Your mandate uNkulunkulu akubeka kuyona namhlanje ukuthi uzodumisa uNkulunkulu. Ut let us make a man in our image and worship us. KuHezekiya uthi ngafuna umuntu. Ngafuna umuntu. Namhlanje uNkulunkulu ufuna abantu. Akafunanga into eningi but ufuna abantu. Ufuna abantu. Uthi ngafuna umuntu. Engathi ngiyabona uNkulunkulu ezulazula emhlabeni ethi khona lo muntu engimfunayo. Qhubeka umuntu kaNkulunkulu. Ngafuna umuntu wokubiya uthando. Uthi uNkulunkulu wafuna umuntu wokubiya uthando. Ngamanye amazwi wafuna umuntu azokwazi ukubiya ngaye, azokwazi ukuba abe igap stander phakathi komuntu noNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu namhlanje ngafuna umuntu engizobiya ngaye, engizobiya ngaye. Kusho ukuthi ngamanye amazwi wafuna umuntu azoba igap stander, a gap stander. In our days silahla imfihlo kaNkulunkulu. uNkulunkulu has given us a mandate ukuthi sibe ama gap stander. Kuba umuntu kaNkulunkulu. Eme esikhaleni ngaphambi. Masayama esikhaleni. Lo muntu akabizelwanga into eningi ukuthi asobe igap stander. Maseme esikhaleni phakathi komuntu noNkulunkulu. Phakathi komuntu noNkulunkulu. Ubona kwenzeka izinto eziningi phezulu kwempilo zethu because khona abantu abashiftile kuma position abo. There are people that abashiftile kuma position abo. Kuba umuntu kaNkulunkulu.
emi esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi. Just listen. Ngenxa yezwe ukuze uNkulunkulu angalichithi izwe. Akudingalanga into eningi uNkulunkulu afuna ukuzenza phakathi komuntu. uNkulunkulu ufuna umuntu ozoba igap stand. Ozoba igap stand phakathi kwakhe nomuntu. Ngamanye amazwi kunezinto ezenzakala phezu kwempilo zethu. Kunabantu abashiftile kuma position abo. Labo bantu abashiftile ama position abo uNkulunkulu namhlanje ngiyakuvusa namhlanje ngizovusa nje umuntu osukile kwiposition. Mhlawumbe usukile mawami kwiposition yomthandazo, mhlawumbe baba wami usukile kwiposition yomthandazo, mhlawumbe dada wethu usukile kwiposition yomthandazo, mhlawumbe bhuti usukile kwiposition yomthandazo. Why khohle ukuthi ngubani? Kanti uNkulunkulu has given you a mandate to worship him, He has given you a mandate just to worship him with spirit and truth. Ubona kwenzeka izinto ezingaka because labantu ababekiwe kuma gap stand basukile entsimini. Namhlanje ngizovusa wena dadewethu. I know ukuthi udumisa kakhulu kwehla izulu, but you shift in a position. I know baba ubushumayela uwenza into ezinkulu. I know. Somehow you left your position. Mawami ngiyakwazi ukuthi wena ubuthandaza. Ngiyakwazi mamuno ubuthandaza. Ubuthandaza kwenzeka izinto. Kwenzakaleni yini enakalini. I know ukuthi wena ubuthi uNkulunkulu udilika manje masayehla uNkulunkulu. I know bekuthi izinto noma zivukela kwakho uma uthandaza mase kwehla amandla kaNkulunkulu kuleso sikhathi leso. But there is something wrong eyenzekile phakathi kwakho noNkulunkulu. You just move in the position. Come back to your position. This is your opportunity. Ngiyosiza ngani ukuzuzizwa ulahlekelwe nginaphakade lakho. You see left and right people, they are dying. Amakhola, they are busy talking about the G5. They don't understand what is a G5. They are busy bakhuluma nge-G5 into abangayi-understand. They are busy bashisa amathawu because aba-understand. They shift in the position. Sebenaka izinto zezwe. You shift in the position. You need a man also kutshena. You shift in a position. You're busy talking about the G5. Kwenzakalani ekhaya. Hayibo ngiyabuza endlini kaJehova, kwenzakalani endlini kaJehova? Ngiyabuza namhlanje. Kwenzakala liphi ibandla lomthandazo? Elizothandaza. Lithi into abaqubuleka uphonse kolwandle. Elizizo sicorona no corona but iphonse kolwandle. Liphi lelo bandla? Athi ohlabela silifuze lelo bandla elaqalayo. Silifuze lelo bandla elathenjiswa amandla kaThixo. Silifuze lelo bandla elamadoda afafela lelivangeli. Ngiyakhumbula ubaba uAnjeston he used to preach athi ngidinga umuntu ozoma esikhaleni phakathi komuntu noNkulunkulu. Ngiyakhumbula last days of ubaba uAnjeston ethi kuzoba khona imvuselelo ezizoba khona namandla mase ziyathulisa imvuselelo emva kalokho mase uAntichrist mase yangenelela. Ibandla likaJehova lingene kwi-persecution. You need to understand. There's no time to waste. We're busy wasting our time. In our days, ingane zikaNkulunkulu, they are busy looking for our miracles. They are busy looking for our prophets. Yes, akukho wrong kuba khona kuba prophets endlini kaJehova. But they are busy waiting for woods. But catch. There's no time to catch.
Go back to prayer. Go back to prayer. Just go back to prayer. Ake sibuyele edolweni sinikeze idolo ukudla kwalo. Let us go and fast. Sinikeze idolo ukudla kwalo. I'm begging you. I'm begging you. Yizwi lendlela. Hezekiah chapter 22 verse 30. Hezekiah chapter 22 verse 30. Yizwi lendlela. I'm about to speak about amandla omphongolo. In our days we need the ark. Endleleni yethu esihamba kuyo. People, they are dying left and right, but we need the ark of God. Sidinga umphongolo kaNkulunkulu osusiwe emzini wase South Africa. Sidinga umphongolo kaNkulunkulu osusiwe ezweni lethu, but sidinga umphongolo kaNkulunkulu. Namhlanje I'm here to remind you, there is the ark of God. Nangu umphongolo kaNkulunkulu. Men of God, let us go to Joshua chapter 3 verse 3 and read. I just want to pray. I don't want to waste any time today. I don't want to waste any time today. I will go straight to the word of God. Straight to the word of God. In the mighty name of Jesus Christ. His lendlela leli. Mom mistelezi. Wali miss aleli. Maybe mhlawumbe ngizofundisa kuphela mase ngiyathandaza. Come back. Joshua chapter 3 verse 3. Come back to your position. I'm begging you, sir. I'm begging my mother. I'm begging you, Siswam. I'm begging you, brother. Go back to your position. Ake sifunele uNkulunkulu nokulunga kwakhe. Ake sifunele umdala weinsuku. Ake sifunele ubuso bukaJehova. Ake sifunele uNkulunkulu. Sifuna ubuso bakhe, sifuna amandla akhe, sifuna ubukhona bakhe. Let us go back to the cross. There is a cross. Uthi uJesu ofuna mina makathabatha isiphambano sakhe mase yangilandela. Uthi ofuna ubuso bami makathabatha isiphambano sakhe mase yangilandela. Musi wase South Africa, thabatha isiphambano sakho masulandela uKristu. Muzi wase South Africa. Namhlanje ngiyancengisisa. Thabatha isiphambano ulandela uKristu. Asisekho isikhathi sokudlala. Asisekho isikhathi sokudlala umacashelana. Asisekho isikhathi sokudlala ukuba onomasonto manje. Asisekho isikhathi sokudlala izembatho. Asisekho isikhathi sokudlala okhololo. Asisekho isikhathi sokudlala izindlu. Let us go back to the cross. Lithi lika Jehova uma abantu bami bezithoba befuna ubuso bami mina ngiyosuka ekhaya mase ngiphilisa izwe la ubona izwe lethu linje inkinga asehli siphakeme uma abantu bami befuna ubuso bami befuna mina uqobo mina ngiyowehla ekhaya ezulwini mase ngiphilisa izwe labo uma abantu bami befuna ubuso bami mina ngiyawusuka ekhaya ezulwini mase ngiphilisa izwe labo shantali bahandele basakata lebrande sikabra soshakabra uma abantu bami befuna ubuso bami mina ngiyawusuka ekhaya ezulwini ngiphilisa izwe labo. Let us humble ourselves unto God. Let us humble ourselves unto God. Ngiyathandaza right now. I'm about to pray. Lizothi namhlanje. Lizothi mama wami, baba wami, tete wethu, sisi wami. Let us go back to the cross. Akhona amandla esiphambano. Uma abantu bami bezithoba befuna ubuso bami. O Shipra Zika Prasha Uri Prakadela Prase Namasa Capra Livra Hase Capraso Lira Caprase Keshipra
Zemahara brase kela brase. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Let us humble ourselves. Let us humble ourselves. Nkosi. Jesu. Wamuhle Jesu. Hey, Nkosi yami wamuhle Jesu. Wamuhle Jesu. Wamuhle. Wamuhle. Read, man of God. Read, man of God. Joshua chapter 3 verse 3. Zayala abantu zathi nxa nibona umphongolo wesivumelwano sika Jehova. Zayala abantu nxa nibona umphongolo. Muzi wase South Africa. Nxa nibona umphongolo. Nxa nibona umphongolo. Nxa nibona umphongolo. Nxa nibona umphongolo. Anosuka kulezi ndawo nikuzo. Mase nawulondela. Ubona South Africa amaphoyisa ashaya befundisi because there is a lack of prayer in our day. There is a lack of prayer. There is a lack of prayer. Ungamshaya kanjani uMoses? Ungamshaya kanjani uAaron? Ungamshaya kanjani indoda kaNkulunkulu? Ungayishaya kanjani indoda kaNkulunkulu? Kanxusa. Muzi wase South Africa. Sesone kakhulu. Ngiyanxusa. Let us go back to the cross. Nxa nibona umphongolo kaNkulunkulu. Asosuke kulezi ndawo esikuzo mase siyawulandela. Read, man of God. Same verse. Zayala abantu zathi Just read the word of God. Zayala abantu zathi Just read the word of God. nxa nibona umphongolo Nxa nibona umphongolo kaNkulunkulu wesivumelwano kaNkulunkulu wenu nabapriest bamalevi bewuthwala mase bawuthwele lo mphongolo niyakusuka kulezi ndaweni kuzo mase niyawulandela niyawusuka kulezi ndaweni kuzo mase niyawulandela niyawusuka kulezi ndaweni kuzo mase niyawulandela muzi wase South Africa nxa nibona umphongolo kaNkulunkulu anosuka kulezi ndaweni kuzo mase niyawulandela namhlanje I'm begging you, let us go back to the cross. 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 Ushalabrahanerebas. Umakatari bahando saya. Let us go back to the cross. 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 I'm about to pray. 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 Yaweza amandla kaNkulunkulu. Unalo mama ekhaya othi impostoli thandaza nami. Kunalo mama ekhaya othi impostoli thandaza nami right now. Kunalo baba othi impostoli thandaza nami. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Sikhulume kade Nkosi. Sikhulume kade Nkosi. Nkosi sikhulume kade. Sanile phambi kobuso bakho. Sanile phambi kobuso bakho Nkosi.
We humble ourselves, Lord. We repent, Lord. We repent. We repent, Lord. Oh, Lord, you are holy. You are holy. No matter what, you are holy. Nakufa nakubhubha kodwa ungcwele wena. Nakuba abazali bethu beshiya left and right, but kodwa wena uyinkosi. Uyinkosi. Noma imndeni ethi ihlele emakhandleleni kodwa wena usayinkosi. Noma imndeni ethi ihlele emakhandleleni kodwa wena usayinkosi. Noma mama bethu noma uma bethu noma utata bethu behlele ebhedlela kodwa wena usayinkosi. Noma isifo singasiphuqaphuqa left and right kodwa wena umile usayinkosi. Noma singadlula enhlungwini edlula kuso kodwa wena usayinkosi. Noma singashayeka endleleni abantu basikhuluma left and right kodwa wena usayinkosi. Kodwa wena usayinkosi. Kodwa wena usayinkosi. Kodwa wena usayinkosi. Noma singezwa Nkosi siphelelwe imisebenzi. Oma bethu obaba bethu behlele emakhaya. Ama-breadwinner ahlele emakhaya. Kodwa wena baba usayinkosi. Namhlanje Nkosi ngimi njengompostoli ngime esikhaleni. Uthi ufuna abantu abazoba ama-gap stand kulesikhathi. Ngime esikhaleni njengompostoli endlini kaJehova. Usayinkosi. Usaphakeme wena Nkosi. Usaphakeme wena mdala weinsuku. Usaphakeme hlumela lika Jesu. Noma kungenzakalani emhlabeni kaJehova. Noma befundisi bengaphuma endleleni kodwa wena usayinkosi awuguquki. Usayinkosi. Usayinkosi. Sayinkosi. Sayinkosi. Usayinkosi umenjalo uguquki. Oh, shalabrahane kamasa. Usalabrahanele besa yakabra. Bayethe hlumala lika Jesu. Bayethe nzule emfihlakalo. Bayethe nzule imanga. Bayethe mdala weinsuku. Ngiyathandaza kulesikhathi. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. Nanti izwe lethu. Nanti izwe lethu. Nanti izwe lethu lihlambe. Lihlambe kabusha. Ehlisi yesobu. Hlambe izono zethu. Hlambe ukona kwethu. Hlambe ukona kwethu. Hlambe ukona kwethu. Hlambe ukona kwethu. In the mighty name of Jesus Christ. I can feel the atmosphere of God is in this place. Let us ake sisho lamazwi emva kwami. Nkosi uJesu. Isho lamazwi emva kwami. Amazwi okuphenduka. Ngiyacela mvangeli ngicela ungivulela Psalms 43. Sisho lamazwi Psalms 43, Psalm 43. Siyahlambuluka Nkosi. Oh. Ayatholakala lamandla. Nangamandla omphongolo. Nangamandla omphongolo. Nangamandla omphongolo. Amahubo onceko. Just read, man of God. Ukukhuleka kuNkulunkulu. Ukukhuleka kuNkulunkulu. Just listen this verse. Just listen this verse. Ngicela unyuse ivoice yakho, man of God. Just unyuse ivoice yakho. I just want to pray after this. I just want to pray. Ukukhuleka kuNkulunkulu umahluleli wezinto zonke. Ngahlulele uNkulunkulu. Ngahlulele uNkulunkulu.
ungimele endabeni yami esizweni esingenamusa ungimele endabeni yami esizweni esinganamusa ngikhulule kumuntu wenkohliso ngicela Nkosi ungikhulule ngonganakho ukulunga ngokuba wena nkulunkulu uyisiphephelo sami ngokuba wena Nkosi uyisiphephelo sami ungilahleleni na usilahlelene emzini wase-South Africa Nkosi ngihambelani ngilila ngihambelana endleleni ngikhala left and right ngicindezela yisitha na thuma ukukhanya kwakho neqiniso lakho ungihole ungise entabeni yakho engcwele nasezindlini zakho ngize ngifike kulo altare likaNkulunkulu uNkulunkulu wenjabulo yokuthwaba kwami ngidumise ngehapu uNkulunkulu wami thandaza man of God baba nkulunkulu thandaza man of God siyathandaza Nkosi siyathandaza Nkosi siyathandaza Nkosi Nkosi esuku keNkulunkulu wethu asibulanga ofana nawe siyabonga mnikazi akekho uNkulunkulu wethu ongafaniswa nawe uNkulunkulu wethu namandla siyabonga hlumela likho inkasimulo engeyakho uNkulunkulu wethu namandla unguJehova omnipresent unguJehova omniscience baba ke uNkulunkulu wesiguwe uNkulunkulu wadala izulu wadala nomhlaba baba ngiyathandaza ke uNkulunkulu wethu njengamanje qaqqa ke uNkulunkulu wethu zonke ibopho phezulu kwabantwana bakho ke uNkulunkulu osimoya engcwele biyela yonke imndeni uNkulunkulu wethu ke ngegazi lakho enamandla unguNkulunkulu ophakeme unguNkulunkulu ongcwele baba ngiyathandaza njengamanje ke uNkulunkulu wesibayede biyela ke uNkulunkulu wethu moya engcwele imndeni ke uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu omuhle baba ngiyathandaza ke uNkulunkulu wethu abagulayo njengamanje mabaphile ke uNkulunkulu wethu bathinte njengamanje ke uNkulunkulu wethu namandla abaseyibhedlela emakliniki emakhaya uNkulunkulu wethu ngiyathandaza nalowa ophelelwe ithemba ke uNkulunkulu wesinalowa uNkulunkulu wesinalabo ke uNkulunkulu wethu umshado wabo ohlaselwe ke uNkulunkulu wethu spirit of divorce njengamanje ke uNkulunkulu wethu akuqoqe usustain ke uNkulunkulu wethu ngegazi lakho baba ngiyathandaza ke uNkulunkulu wethu siyabonga izwi lakho ke uNkulunkulu wethu namandla liyaphila liyasindisa uNkulunkulu ophakeme mana njalo ke uNkulunkulu wethu kosokulunga ungcwele udumo longolwakho amandla angawakho omncwele kungobakho uNkulunkulu wesiphakama njalo thatha udumo nebongo nakho konke ukufanele ngokwakho in Jesus name amen we bless your holy name I bless you with a blessing yasebusuku namhlanje ngikubusisa ngesibusiso singayiwa ngikubusisa ngesibusiso singanezela usizi but kodwa esicebisayo iba isibusiso ephumeni nasengeneni iba ukhanya egameni likaJesu waseNazaretha be blessed feel the touch with Apostle Skyvet just follow page lele ngikulona elithi PSC Skyvet just follow and then mofuna ukusenda your request 061 28 55 780 2855780 061 28 55 780 usende lapho and then useshe igroup ikhona negroup ngekuhlale kunje uzoyithola even lo group epage lamvangela uNcongo epage lamvangela uNcongo and then we just follow this page share this broadcast and njalo manje ngesikhathi ngo9 o'clock kwi platform uzobona mina mongangibonanga mina uzobona umvangela uNcongo every time we go sizowenza lama live video egameni likaJesu just be blessed mawufuna ukukhulekiswa just ufonele le number le uyi WhatsApp futhi ya WhatsApp 061 28 55 780 ikhona enye engizoyiletha kusasa and then ya Vodacom if muna ama minutes don't hesitate to call us but tomorrow ngizoyiletha le kule broadcast engizoyenza at night tomorrow ama platform ngizowashintsha because ngisebenza endaweni ezingafani sometimes ungithola le platform le ekanje enebhena ngemuva ethi amandla omphongolo ngaphezulu ithi ngekuhlale kunje movement but kodwa the main purpose amandla omphongolo every time you're gonna see a page late we're gonna write amandla omphongolo njalo ngo9 o'clock we declare amandla omphongolo
9 o'clock every time amandla mphongolo. 9 o'clock every time amandla mphongolo. Ebusuku ngo 12 o'clock. Do not forget to pray. Do not forget to pray. Ngiyathandaza ngo 12 o'clock ebusuku. Just ungilandele. And then do not mind ungilandele ngale, and then ngikwazi uku-add la kuyona i-Facebook page yami, kunala khona engikhombise khona ukuthi uklikhe lapho le invitation ye link, uklikhe lapho izokulidela ngale epagini lengekuhlale kunje movement sikhuphukela entabeni kule la page lengekuhlale. Just click kule link le, ikhona link lapho ngiyifakile epagini emini, just click leyo link le izobe sikufaka direct epagini lengekuhlale kunje, and then from there uzofica uadmin wethu uEvangelist Nqongo. Uzomthola evangelist if now ufuna ku-add egroupini ukuze uzokwazi ukusendela abanye abantwana bakaNkulunkulu. We just spread this group, we spread the group le, and then you will see the power of God will overtake you. The blessing of God will overtake you. Be blessed in the name of Jesus Christ. Be blessed in Jesus' name. Stay connected with the apostle. We'll see you tomorrow. Stay blessed in Jesus' name.